принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Putin's war against Ukraine was never be a victory. We're going to make sure Ukraine has the weapons to defend themselves from invading Russian force. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. That we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand, and don't kid yourself, no matter what you all say. That's called World War III. Today, I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of 1 Ukrainian battalion. Today, I can announce the most significant package of combat power to date to accelerate Ukrainian success. This includes a squadron of Challenger 2 tanks with armored recovery and repair vehicles. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Ukraine's military says it's carried out one of its most destructive attacks on Russian air assets since the start of the war. It says it used longer-range ballistic missiles donated by the US. Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, conventional-only precision strike capability. It complements the long-range systems already gifted, including HIMARS and Harpoon missiles. We just learned the U.S. and G7 allies agreed to send F-16 fighter jets to Ukraine. Britain has led the way in supporting Ukraine. We were the first to deliver long-range precision strike missiles like this Storm Shadow behind me. We were the first to deliver training for Ukrainian recruits on national soil, and the first to send modern Western tanks to Ukraine. Leaked classified documents from Germany reveal that world leaders are now preparing for Russia to launch World War III. They would expand the war on Ukraine by attacking NATO countries next year. Next year, there's a timetable here. Member of the House Armed Services Committee, Congressman Pat Fallon, is with me. It does sound like these documents reveal a timetable for a Russian attack. There's a lot of things that have happened in the armed forces and in the defense organizations. What hasn't happened is in our societies the understanding that it is more than the military that has to be able to operate in a conflict or in a war. It is the whole of society that will get involved, whether we like it or not. That realization we didn't talk about that much a year ago. Package that the Swedish government is talking about. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Again, as General Saunders said today, if we are engaged in a war with Russia, we are going to have to create a total war scenario. We are going to have conscription. We've got to get people into the military. Although everybody talks about technology and drones winning the day, again, as we've seen in Ukraine, tanks are still the king and queens of the battlefield, and manpower. Высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО
о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. Say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? What would the U.S. response be? Do you think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в... The nuclear umbrella is old and tattered and tired, and even and at least this current political leadership seems to believe in it so little that that in Geneva last summer he said a nuclear war cannot be won, and should never be fought. The assumption that a nuclear war can't be won is based all on this hope or this premise that the United States will be there for our allies and be willing to put our own homeland at risk. If we were to intervene, it's a virtual certainty it would escalate, and we would be the losers. Что будет после слов Бориса Джонсона об ответном ударе по России? Вообще на Британских островах, похоже, заговаривается. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Раз и навсегда. Зачем заигрываться? Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, значит так. Поэтому небезызвестный подонок по фамилии Блинкен убедил Байдена, что надо дать добро на поставку F-16. Потому что сказал, что Россия не будет ничего делать. Абсолютно точно так. Поэтому, значит, у них есть сомнение, что мы будем что-то делать. Поэтому надо долбить ядерным оружием и спокойно смотреть на то, как их сомнения стираются с их наглых, упитанных мозгов. I'm going to go to London to march with the Stop the War Coalition on Saturday. Right. Because I feel so strongly about these fighter jets. I'm totally against it. Putin himself has threatened no fewer than 35 times to nuke the UK. Britain is going to be the sacrificial lamb if we keep escalating this conflict. We're an island. Right. They could nuke us and it wouldn't have any effect if they were Airbus on anyone else. And they could just seal us off. We're in line for Catherine, it before the USA. You're saying that Britain's going to get nuked and burnt to a frazzle, Where they could go and to I'm be the one who's going evacuated. over the top, am I? So you see no danger at all in providing fighter jets? That's my question to you. Not only has Russia got modern delivery systems and modern nuclear weapons, it has super weapons that have no counterpart in the U.S. nuclear arsenal. Weapons designed to make what are called super EMP attacks. This is an electromagnetic field that could theoretically win a nuclear war with a single blow by frying the electronics in our forces as well as in our civilian society, electric grids. Я не против того, что я Вот не уже хочу хорошо. ответку получить. Ты не У получишь них есть ответку. Мало ответка. это. Какая? Какая у них есть ответка? Есть Они близко. добьются того, что у них появится свой гиперзвук. Вот тогда у них Пока будет с гиперзвуком ответ. у них А вот проблемы. И сейчас большие, кстати. пока у нас есть это преимущество, поэтому никакой ответки за применение ядерного оружия в Европе с их стороны не будет. And by the way, that's another sign of the Russian belief that they can fight and win a nuclear war. They've got 10,000 anti-ballistic and anti-aircraft missiles, 10,000 of them. And they are dual capable. They can carry conventional or nuclear weapons.
You know, we have fewer than 100. При проведении первой воздушно-космической операции будет снесена вся космическая группировка спутников противника. Причем там никто не будет разбираться, там американские они, британские, еще какие-то, они все натовские. Второе, это будет по дальности система противоракетной обороны на 100%. Везде. Третье, уж точно никто не начнет там с Варшавы, Парижа или Берлина. Первый, кто по кумполу схватит, это Лондон. Даже без сомнений, потому что предельно понятно, что угроза миру идет от англосаксов. В ходе стратегической операции по нанесению поражений критически важным объектам Западная Европа будет обесточена и обездвижена. Будут поражены все объекты энергетики, включая там топливо и все остальное. А вот на третьем этапе я посмотрю, как США будут рассказывать Западной Европе, как воевать в голоде, в холоде, без бензина и электричества. И вот тогда объясните, как это Соединенные Штаты останутся в стороне. Так, примерно. Я вам просто говорю тут порядок действий, который есть. Я еще многие моменты сознательно упускаю, потому что они совершенно не для обсуждения. They're postured to win a nuclear war right now. And we're very close to the edge right now, I think. At this point, I want to issue a word of warning.